Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Bhakti Gauravani Goswami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishasya Desha Charine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we read from Bhagavad Gita, chapter 15, the Yoga of the Supreme Person, text number 8. Така четем от Бхагавад Гита, глава 15, Йога на върховната личност, текст 8. Krishna is speaking to Arjuna. And he says, Shariram yat avapnoti yat chapyut kramatishvara grihi vaitani sangyati vayu gandhan ivashayat. Which means the living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. И така Кришна говори тук на приятеля си Арджуна и той казва: материалният свят живото същество пренася различните си схващания за живота от едно тяло в друго, както въздухът носи различни аромати. По този начин то получава определен вид тяло и отново го напуска, за да получи друго тяло. So, this, we read the purport by the translation in purport was by His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Prabhupada. Превода и коментара и пояснението са от него лично събачени на Равин Бхактивиданта Прабхупада. So, the purport, he says, here the living entity is described as Ishvara, the controller of his own body. И в пояснението се казва, тук същество е описано като Ишвара, контролер на собственото си тяло. If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. Ако иска, то може да смени тялото си с повече тяло, а ако иска, може да премине в по-ниша форма на живота. Minute independence is there. Налице е малка независимост. Please turn it off. Yes, it's nice. Still, turn it off. What is it from Istanbul? Oh, Iran. That's birds, huh? You can't tell them to stop. So, what did we read? Minute independence is there. The change his body undergoes depends on him. At the time of death, the consciousness he created, the person, will carry him on to the next type of body. По време на смъртта съзнанието, което е създало, ще го заведе в следващия вид тяло.
If he has made his consciousness like that of a cat or dog, he is sure to change to a cat's or dog's body. Ако е оформил съзнанието си като съзнанието на котка или куче, то със сигурност ще смени тялото си с кучешко или котешко. And if he has fixed his consciousness on godly qualities, he will change into the form of a demigod. Ако е насочил съзнанието си към божествени качества, ще приеме формата на полубог. And if he is in Krishna consciousness, he will be transferred to Krishna Loka in the spiritual world and will associate with Krishna. И ако човек е в Кришна съзнание, той ще се пренесе на Кришна Лока в духовния свят и ще общува с Кришна. It is a false claim that after the annihilation of this body, everything is finished. Не е вярно твърдението, че след унищожението на това тяло всичко свършва. The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and present activities are the background of his next body. Индивидуалната душа преминава от едно тяло в друго и сегашното й тяло, сегашните дейности са основа за формирането на следващото й тяло. One gets a different body according to karma, activity, and he has to quit this body in due course. Човек получава друго тяло в зависимост от кармата си и трябва да напусне това тяло в точно определено време. It is stated here that the subtle body, which carries the conception of the next body, develops another body in the next life. Тук се казва, че финото тяло, което носи зачатието на следващото тяло, развива друго тяло в следващия живот. This process of transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karshati, or struggle for existence. Този процес на превъплъщаване от тяло в тяло и на страдание, докато душата е в тяло, се нарича каршати или борба за съществуване. Amagyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshurunmitam yena tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svakarantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in the previous verse, number 7, Krishna says, Mamaivang shojiva loke jiva bhuta sanatana manakshashtam indriyani prakriti stani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses which include the mind. В предишния стих, текст номер 7, Кришна казва, живите същества в този обикновен свят са мои вечни откъснати частици. Поради обособен живот, те водят много трудна борба с шестте сетива, едно от които е умът. So, here in the end of today's purport, Prabhupada says that the process of transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karshati, or struggle for existence. В края на пояснението на стиха, който прочетохме днеска, Шрила Прабхупада обяснява, че този процес на превъплъщане от тяло в тяло и на страдание, докато душата е в тялото, се нарича каршати или борба за съществуване. So, I think we can all agree that that is a fact, isn't it?
Аз мисля, че ние можем да се съгласим, че това е факт. Съгласявате ли се? Yes. Nothing falls from the sky. And we just, everything comes easily. No, you have to struggle. Ние всички се съгласяваме с това. Не е така, че от небето всичко ни пада и имаме всичко наготово. Не. За да имаме нещо, трябва да полагаме сериозни усилия в този живот. Even the king of the jungle, the lion, has to work. Дори царя на джунглата, лъва, дори той трябва да работи. He can't just lie on the forest floor and open his mouth and say, "I'm the king, please enter my mouth, I am hungry." И той не е така, че се лежи в гората, легнал на земята и си отваря устата и казва: аз съм диктар на всички, моля, влезте в устата, защото съм гладен. He will probably starve sleeping. Ако го направи това, той ще гладува докато спи. Everybody has to struggle while in a body, in a material body. Всички, които са въплътени в материални тела, трябва да полагат усилия. Now, as here Prabhupada said in the purport, it is not a fact that that's a false claim, that after the annihilation, when this body dies, that everything is finished. Има такава фалшива представа, че когато човек напуска материалното тяло и всичко свършва. Because that's the prevalent philosophy of today's world. Сега това в момента е доминиращата философия в днешния свят. In English, in England they say, eat, drink, be merry, because tomorrow we may die. На английски има една такава поговорка: яш, пий, ожени се, защото утре може вече да си мъртъв. Yes, there's no guarantee that tomorrow we will wake up and live. Никаква гаранция нямаме, че утре можем да се събудим и да сме живи всъщност. Well, probably yes. Най-вероятно може би да. We are hoping that. Надяваме се, че ще се събудим. But there are cases that you just don't wake up anymore. Обаче има и случаи, които виждаме, че не се събуждат повече. But that doesn't mean that you just disappear into nothingness. Но не е така, че ти се изчезваш напълно и се превръщаш в нищото. Because that what we feel is I is actually not the body. Защо? Защото чувството за аз всъщност това не е тялото. And that's the first lesson we learn in Bhagavad Gita. И това е първият урок, който ние научаваме в Бхагавад Гита. You can say it's really like the first grade in school. If you're like 6 years old, you start school, that's when you learn to count and to write ABC. Това е първият урок, който учим в училище, както примерно като станем на 6 години, отиваме в училище и там се научаваме на буквите А, Б, В, Г. Yeah, if you don't know the alphabet, it will be very difficult to read anything or to write it, or to speak of writing anything. Ако не знаеш азбуката, много ще ти е трудно да четеш каквото и да е, а по какво да говорим, да започнеш да пишеш. It's really basic knowledge. Това азбуката е основно знание. The fact that the living entity, that's the word that is used here, which is jiva in Sanskrit, that is not material. That's the most basic knowledge in spiritual life. И знанието, че аза е джива, която всъщност душа, която е духовна, а не материална, това е основно знание в духовния живот. You don't have to be a genius to understand that. И не е необходимо човек да е голям гений, за да може да разбере това. Therefore, Krishna gives a very simple example in the very beginning of Bhagavad Gita. Затова Кришна дава в самото начало на Бхагавад Гита много добър пример. And he refers to our own experience in life. Той говори нещо, което ние имаме така опит в нашия живот.
Here we are all a little bit older, and we all remember when we were small. И ето на нас, след като си седим, малко сме по-отраснали и всички ние си спомняме времето, когато сме били малки. So Krishna says that, just as we, person, goes from a small body of a child to a body of an adult and then to an old person, so similarly, you get another one. И Кришна казва следното. Когато сме били малки, сме променили тялото, сме станали малко по-големи. После минало известно време, тялото пак се е променило в друго тяло, после пак се променя. И Кришна казва, накрая, когато дойде мига на смъртта, просто ти преминаваш в друго тяло. Like now we are in this room, and after that we're not going to disappear when we go out of the room. И както примерно сега ние всички сме в тази стая, и след като свърши програмата, ние излизаме от тази стая, не така, че изчезваме напълно. We will go to another room. Просто отиваме в друга стая. We will not even stay just on the street for the rest of our lives. И не е така, че даже ще останем на улицата до края на нашия живот. So here it is explained in this verse how that process is to go from one room to the next. В този стих се описва какъв е процесът от преминаване от едната стая към другата. Yeah, let's use that analogy that the body is like an apartment. Нека да използваме тази аналогия, че тялото е като един апартамент. Where we live. Където ние живеем. Well, it could be one room, but generally it's not. It depends on your money. Да кажем, че апартаментът е едностаен, но може да е малко повече, зависи. And we know there are different types of apartments. И ние, разбира се, знаем, че имаме различни видове апартаменти. Depending on how much you can pay. В зависимост от това колко човек може да плати. Some are rather small and not very well equipped. Някои от апартаментите са доста малки и не много добре обзаведени. And some, there are mansions with so many different rooms and all kinds of facilities for enjoyment. Други имаме с толкова много неща и толкова много възможности за наслаждение. So, if we look at the different types of bodies that exist in the world, we have experience of quite a few already. Ако така се замислим за различните видове тела, с които човек може да се наслаждава, може да се казва. There are so many different types we have seen, we know about. Да, има толкова много видове, които ние сме виждали и знаем за тях. There are bodies living in the water, like fish and all kinds of living entities, aquatics. Има така водни обитатели, риби и други, които живеят във водата. Then we have all kinds of plants. Има различни видове растения. And insects. Насекоми. And birds. Птици. And animals. И животни. And human beings. И човешки същества. So altogether, according to the Vedic literature, there are 8,400,000 different types. И всички взети заедно, според ведическата литература, стават 8,400,000 вида. And every living entity in the different type of body has a certain level of consciousness. И всяко различен вид на различно ниво има различен вид съзнание. Some people think only humans have consciousness. Има някои хора, които мислят, че само човешките същества имат съзнание. That is not true. Обаче това не е истина. Animals have consciousness, also insects have consciousness, even trees have consciousness. Животните имат съзнание, насекомите имат съзнание, дори и дърветата притежават съзнание. But, for example, in the case of a tree, the consciousness is very much covered. Но в случая с дърветата съзнанието е много покрито. So much so that pain, for example, is practically not felt. Толкова присъства, че болката не е... Pain. The tree doesn't feel really pain.
До толкова, че то не усеща толкова силно болката. But there's a living entity inside. Обаче има всъщност живо същество вътре в дървото. Like in our human body, we are inside. Както в нашето човешко тяло, ние сме вътре в него. We see dogs walking and so many others. We saw horses and cows and birds flying. They're all living entities inside. Otherwise, the body doesn't move. Имаме кучета, видяхме, като идвахме насам коне и крави. Вътре в тези тела има душа, иначе те няма как да се движат. So although the living entities inside, they're all of the same nature, let's say, or quality, but the level of consciousness is different. Всъщност всички тези живи същества присъства душата, обаче съзнанието е развито в различните видове по различен начин. Like we heard from the verse, the other one we quoted before, that Krishna says that all the living entities are my eternal fragmental parts. Както чухме в предишния стих, Кришна казва, че всички живи същества са мои неотделими частици. So that means that by quality they are all spiritual beings. Което означава, че по качество всички те са духовни същества. But now they're inside a body and they have to struggle to survive, to have the body, to maintain it, live alive. Но сега те са въплатени в тяло и затова полагат различни усилия, за да могат да поддържат това материално тяло. And each body has a certain lifespan. И всяко едно различно тяло има определена продължителност на живота. Some are living only a few days, like some flies or insects. Както някои насекоми и някои малки мушички, те живеят само няколко дена. Some of them just one day. They are born in the morning and then die in the evening. Има и такива, които живеят само един ден. Сутрин се раждат, а в края на деня вече умират. And a dog, what, 20 years? I don't know. How long does a dog live? If it's fortunate. Not so long. A cow lives 20 years more or less. Can live. Кучето живее малко повече години, а кравата около 20. And those tortoises, there's some that go like 150 years or something. Които живеят 150 години. And trees, well, we have trees that can live for thousands of years. Дърветата, ние пък имаме дървета, които могат да живеят хиляди години. So that's all relative, but there's no body in this world that can live forever. Това е относително колко живеят различните видове, обаче няма такова тяло, което да живее за винаги. So that's called the cycle of birth and death. И това се нарича цикъл на раждане и смърт. Or transmigrating from one to the next. Или прераждане от единия вид към другия. So as was explained here in the purport, if one likes, one can change the body to a higher grade or to a lower grade. В пояснението се обясняваше, че човек има възможност да смени тялото си с по-висше или с по-нише. That's an interesting information. Това е много интересна информация. It's not just by chance that we don't know what's going to happen, and well, we don't know what's going to happen. What we can prepare ourselves. Не е така, че по случайно става всичко и затова ние имаме възможност да се подготвим за това. And it was said here that the change that will happen depends on us. What type of change that will be. И каква ще е промяната, това зависи всъщност от нас. And going back to the example of the apartment, that makes sense. И сега като се върнем малко назад в примера с апартамента, това има смисъл. Depending on how much you can pay and what you like, you get a different apartment. Зависимост от това, колко можеш да платиш и какво на тебе ти харесва, ти получаваш различен вид апартамент. So therefore it was says here, one gets a different body according to karma, which means activity.
И затова се казва, че човек получава различен вид тяло, в зависимост от карма или различните дейности, които извършва. Like everybody wants to have a beautiful body. Както всеки иска да има красиво тяло. As we know, not everybody has a beautiful body. Обаче, както ние знаем много добре, не всеки има красиво тяло. And those who don't have one, they may be lamenting all their life. Ако има някой, който няма красиво тяло, той може да се скърби през целия си живот за това. They may try to make some adjustment by surgery. Той може да се опита да направи малко приспособление чрез пластичната хирургия. And we know by experience most of those are not very successful. И от опит знаем, че повечето подобни опити не са много успешни. I mean, they sometimes turn into monsters. Понякога това, което получава е, че превръщат хората в чудовища. You can't force. Material nature doesn't allow you to be beautiful. So no matter what you do, it will, if you interfere with what you deserve, it will get worse. Всъщност ние сме направили нещо лошо в миналото и затова сме получили определен вид тяло. И сега, ако искаме да променим нещата, материалната природа може да така да ни накаже, че нещата станат още по-добре. Now we should understand that it's not our goal to get a beautiful body. И сега трябва да разберем, че не е крайната цел на живота човек да получи красиво тяло. Or a strong body. И силно тяло. Or very learned or very rich. Or, in other words, a very nice life in this world. Или човек да е много учен, или много известен, или много богат в този свят. Like here it is mentioned, one can even change into the form of a demigod. Както тук се споменава в този стих, че човек може да приеме дори тяло на полубог. So you may believe or not believe that there are such beings. Човек може да вярва, може и да не вярва, обаче подобни живи същества съществуват. But reason, logic doesn't really go against that conception. Но твърдата логика не е, че ходи срещу тази концепция. Yeah. Most of us understand that this is not the only planet who has life. Всеки от нас може лесно да разбере, че тази планета, на която живеем, не би трябвало да е единствената, на която има живот. Yeah. So, yes, from the Vedic literature we understand it's true. There is life on other planets. И от ведическата литература ние разбираме, да, всъщност и на другите планети има живот. It may not be exactly like what we see here, but that doesn't. Why should it be? Определено няма да е точно това, което ние виждаме тук, но не би трябвало да има причина да не съществува живот на другите планети. Yeah, we think everything has to be practically be out of earth to live, earthly body. Сега, заради нашия опит, ние си мислим, че за да съществува някакво тяло, то трябва да е направено от земя, трябва да е такова тяло направено от земя. But there is existence on different planes and different dimensions, but it's still material. Обаче има други видове съществувания, които са на различна платформа и на различно измерение, които са по-фини, обаче те са въпреки това те са материални. And getting such a body of a demigod, you can compare it to entering a luxury apartment. Да кажем, че ако приемеш такова тяло на полубог, това означава да влезеш в един такъв президентски апартамент. Yeah, like a penthouse in Manhattan or something like that. Като такава огромна, богата, разкошна къща в Манхатън. Or better, a villa in Monaco. Или някоя вила в Монако. Yes, some of those places where the rich people live. Едно от тези места, където живеят богатите хора. So that's demigod life on heavenly planets. И това е да живееш като полубог на райските планети. But that's not the goal. Обаче не е това целта. Because that also will come to an end. Защото и това си има край. That's one of the
another lesson Krishna gives us in Bhagavad Gita, that no matter where you go, everything that's going to be an end in this Това е world. един от другите уроци, които Кришна дава в Бхагавад Гита. Без значение къде отидеш, винаги ще има край. Even if you go to the highest planet, Дори да отидеш на най-висшата планета, still there's birth and death. дори и там ще има раждане и смърт. So that means, yes, you will have to change from one to the other. Да. From another body to another body. Има такъв момент, в който ще трябва да ги смениш тези тела. Ще трябва да преминеш от един вид тяло или от едно тяло към друго тяло. And here it is explained what determines what will be the next one. И тук се обяснява кое е нещото, което определя кое тяло ще е следващото. So, yes, one will get a different body according to one's actions in this life and the conceptions, the type of consciousness one develops. И то зависи от дейностите, които живото същество извършва в този живот и от съзнанието, което той развива. Now, we read this and it may sound quite extreme. Ние четем това и на нас може да ни изглежда твърде екстремно, твърде крайно. If one makes his consciousness like that of a cat or dog, he's sure to change to a cat or dog's body. Някой може да каже, това много крайно. Ако човек така развие съзнание за куче и за котка, следващия живот сигурно ще се роди в тяло на котка. Some people who say, I don't mind. Някои хора даже казват, аз нямам нищо против всъщност. Maybe even better to be in a dog's body. Даже ако съм в тяло на куче, на мен ще ми е даже по-добре. If you have a good master. Ако имам добър господар. You don't have to work. Няма нужда да работя. They give you to eat. Дават ми храна. You don't have to worry to buy clothes or shoes. Няма нужда да се тревожиш кои дрехи ще сложиш или кои обувки да си обуеш. You don't have to pay taxes. Няма нужда да плащаш такси на държавата. There's a lot of advantages actually. Има толкова много предимства. Well, it depends where you live. If you're a street dog in Delhi, that's not a very nice life. Ако си улично куче в Ню Делхи, в Индия, това определено не е много хубав живот. Now, if you're, the person who cares for you is a high-paid Hollywood actress, then you're living in heaven. Ако обаче личността, която се грижи за тебе, е изключително високо заплатена холивудска актриса, ти живееш в рая. Yeah, they will get for you the choicest food. There are dogs and cats like that. Има така храна, която е най-добре подбраната и кучетата и котките това много им харесва. Some will even inherit the fortune they make. The one who receives all the inheritance to the dog. Има такива случаи, в които хората приписват цялото си наследство на кучето. Now the question is that desirable? Въпросът, който трябва да става е, това е една много желана позиция ли? No, if we understand the nature of the living entity, and yes, basically if we understand the nature, then we know what is really the goal. И така, ако обаче всъщност се разберем какво представлява душата и каква е нейната природа, ние тогава ще можем да разберем всъщност каква е всъщност крайната цел. As we quoted, the living entity is a fragmental part of the Supreme. Както ние споменахме в предишния стих, живото същество е частичка неразделно свързана с Върховния. And the Supreme Living Entity by nature is eternal, full of knowledge and full of bliss, pleasure. Душата, като нейната природа е, че тя е вечна, пълна съзнание и пълна с блаженство. That is the nature of God. Също това е и природата на Бога. And being part and parcels, we have the same nature. И понеже сме частички,
също имаме и същата природа. Частичка е върховна и ние също имаме същата природа. Which, by the way, explains why we are always looking for happiness and to enjoy life. It's natural. Всъщност обяснява защо ние винаги търсим щастието и наслаждението, което всъщност е нормално. Nobody makes plans to suffer. Никой не планира как да получи страдание. Right? Не е ли така? If there is some suffering condition, we do everything to avoid it and to remedy it. Ако има такова положение, в което ние страдаме, ние правим всичко възможно, за да можем да го избегнем и да го превъзможим. And if we imagine if it would be possible to simply live a life of pleasure without any adverse condition, that would be fantastic. И ако можехме да си представим живот, в който да няма никакви видове страдания и притеснения, това за нас е нещо фантастично, прекрасно. So why this tendency is there? Because our nature is like that. Защо имаме такава тенденция? Защото всъщност изначалната природа, ние всъщност имаме такава изначална природа. And as Krishna explains in Bhagavad Gita, if you develop the right consciousness, you can have that type of life. И всъщност Кришна обяснява тук в Бхагавад Гита, че ако развиеш подходящото съзнание, ти можеш да постигнеш този вид живот. If we question, why don't we have it right now? Ако някой ни попита, защо в момента не притежаваме това съзнание? Well, it was said right here, minute independence is there. Тук се казва в пояснението се обяснява. Всъщност на дете е малка независимост. Which means you can go to a higher place, to a lower place, you can go anywhere. It's up to you. Което означава, че човек може да отиде към повече съзнание на живот, към повече съзнание на живот. Всъщност свободен избор зависи от нас. And yes, we can actively influence the next destination. И ние така активно можем да предопределим нашата следваща дестинация. Well, at least we can try. Или поне можем да се опитаме. But as is explained here, it's like you could say, well, it's a scientific process. It's not by chance. И това, което се обяснява тук е, че всъщност това е един научен процес. Не е така, че всичко е станало, всичко става заради случайност. Therefore the law of karma makes sense. It's not some crazy idea. И затова закон за карма нали, такъв смислен. Не е някаква наудничава идея. It's a law. Това е закон. Which we can observe to some degree in this world also. Който ние можем да наблюдаваме до известна степен в този свят. You know, if you do something positive, generally you get some positive response. Да кажем, примерно, че направим нещо положително и ние виждаме как отсреща ни се отвръща с позитивен начин. Positive, it's the same word for pious. Pious activity, something good for others. Oh, yes, basically. Позитивно, обикновено ние имаме предвид някаква благочестива дейност. Когато правим такива добри неща, ние получаваме добро. In many societies, if you live a life like that, you become even publicly recognized. В много общества, ако човек направи такива добри неща, той може даже да е публично признат. I'm sure they have it here also. If you are the merit, you did a lot of good work, then you may get a medal, you know, for recognition, something from the president of the country. Да кажем, примерно, че си кмет, който е направил много за града и много положителни неща, и той може даже да получи медал от президента на страната. Or sometimes they put a statue after your death. А понякога това, което се получава, е, че след твоята смърт може да сложат и статуя. Yeah, we have a lot of statues everywhere. In Germany, some scientists or some poets or somebody who distinguished himself in society, he is recognized with a statue.
Имаме в толкова много страни различни статуи и особено в Германия имаме различни статуи на различни учени, художници и те слагат статуя, с която те признават всъщност твоя труд. The other day we saw that statue. Who is this who's standing like this, like almost doing Haribol? Who is that guy? It's one king who delivered Bulgaria from the Turkey. That's a good example. Here you have it. Here you are king. What is his name? Actually, it's Alyosha. Alyosha, but it's the statue of the Russian army which defeated the Germans. I'm with you. Преди няколко дена, като бяхме на шествието, видяхме статуята на една личност, която беше застанала така почти казвайки Харибол. И коя е тази статуя? Статуята на паметника на съветската армия. So, that's not the only statue, right? You have done a few more. Това не е единствената статуя тук в Бургас. Да, има и други. So in Achelo you have some statue of some famous somebody? I'm not sure. You're not sure? I'm not sure. Maybe he told that there is. Yes, there must be somebody. Everybody has somebody, So anyway, the point is very simple. You get a reaction to your action. If it's a good action, you get a good reaction. И в момента е много лесен. Да кажем, че някой е направил нещо добро, той веднага получава добра реакция. And the other side is also, we know that's true. If you are acting in a negative way, doing harm, normally you end up in jail. И разбираме, също знаем много добре, че когато направим нещо лошо, и много често така се получава, че те слагат в затвора. Well, it depends on the country. They may cut off your head. В някои страни няма да се стави в затвор, направо те режат главата. Or they may even torture you. И на други места пък могат да ти изтезават. So punishment is there. Има някакво наказание. So that's a universal law. Такъв е закона в Вселената. And it actually is very subtle also, not just, has to be gross activity and you get some gross reaction. И нещата понякога са много финни. Не е така, че извършваш някакви груби дейности и получаваш груби реакции. That what here is explained is the process how the subtle body determines the next gross body. Тук се обяснява всъщност процеса, как финното тяло, всъщност зависимост от съзнанието и дейностите, как то преминава в друго грубо материално тяло. So, as it is says here, the living entity, which is actually a spiritual spark, carries conceptions from one body to the other with the vehicle of the subtle body. Живото същество, тук се описва в Бхагавата, че то преминава от едно тяло в друго тяло чрез превозното средство, което е всъщност неговия ум. So therefore, one should be concerned, what do I have to do to get a better body? И това, което човек трябва да направи, да се замисли какви са нещата, които аз трябва да направя, за да получа по-добър вид тяло. We shouldn't move to a lower level. Obviously, nobody wants to go to a lower level, right? И добре е човек да не тръгва към по-нисък вид тяло. Не е ли така? Никой не иска да ходи в долните видове живот. But as we have to understand here, we also don't want to go to a higher level within the material world. Обаче малко пък по-долу се обяснявам, че ние пък не искаме да ходим в по-висше тяло, което принадлежи на този материален свят. Because as we explained, this karshati, the struggle for existence, is everywhere. Защо? Защото се обясни, че това каршати или полагане на усилия, за да може човек да преживява, това присъства всъщност навсякъде. And one example Srila Prabhupada gives is
somebody who's thrown in the ocean. И има един такъв пример, който ще Прабхупада обяснява, че да кажем, че някой е попаднал по някакъв начин в океана. You have to struggle, you have to swim, otherwise you drown. И тогава какво се получава, ако си в океана? Ами ти ще трябва да полагаш усилия, за да можеш да съществуваш. Трябва да се опитваш да плуваш, иначе ще се отдаваш. But even if you're a very expert swimmer, it's not a comfortable situation. Но колкото и опитен пловец да си, няма как да ти е комфортно или удобно в океана. And the reason is also very simple, because it's not your natural element to live in. И причината всъщност е много проста. Защо? Защото това не е твоето естествено място. So for the living entity, the jiva, the life force, the spiritual spark, the material environment is not the natural environment. И за дживата или за душата, за живото същество, този материален свят не е всъщност неговата естествена среда. So therefore, the recommendation is, in many places here also, practically by Krishna, you elevate your consciousness to the spiritual platform. Както тук се препоръчва и на много други места, издигни съзнанието си на духовна платформа. As it is says here, if one comes to Krishna consciousness, spiritual consciousness, one will be transferred to Krishna Loka and the spiritual world. Както тук се каза, ако човек издигне съзнанието си до Кришна съзнание или до духовното съзнание, в мига на смъртта той ще се прехвърли в планетата на Кришна в духовния свят. And that ends the change of bodies. И с това се слага край на смяната на тела. So that we should try to get there. Трябва да се опитаме да стигнем от това място. Any questions? Сега искам да попитам, ако има някакви въпроси. Yes. Много важна, много интересна тема. Благодаря за това. Thank you very much. Very important and very. It's all here. Read Bhagavad Gita, you get the same information. I didn't invent anything. Не е така, че аз съм измислил нещо. Всичко е вътре в Бхагавад Гита. Ако я четете, ще получите цялата информация. В различни коментари аз съм чел, че примерно живото същество, в един коментар съм чел, че може да се издигне до по-висшите планети и да продължи да се издига до духовния свят, постепенно. В други коментари, както сега споменахме, съм попадал, че може да се издигне до по-висши планети, да му се изчерпа, така да се каже, благочестивите и отново да се върне на земните планети. Може да се обясни откъде е това? I have read in the different коментари на Прабхупада. Different purports of Srila Prabhupada. There are two choices. One choice is we to elevate ourselves to the heavenly planet, and on these places our soul to advance in the development of Krishna consciousness or spiritual consciousness. But other option is even to develop our position to go to the heavenly planet, but after this going there to come again here on the earthly planet. И какъв е въпросът? Откъде идва това разминаване? Why does he think that there is some contradiction? Krishna says that after finishing your good reactions, Кришна казва, че когато се изчерпват благочестивите или добрите дейности, which elevated you to the heavenly planet, които благодарение на тях си се издигнал до райските планети, you come back to this place. И се връщаш отново на това място. It's like going on vacation. Да кажем, че отиваш на почивка. A lot of people came from Sofia to the beach, and sunny beach, a lot of them, and they worked all year. They saved money,
and now with their family, they're for 2 or 3 weeks or whatever. That's, they can just spend all the money and enjoy like demigods on a heavenly planet. Много прост пример. Да кажем примерно, че в София има толкова много хора, които работят цяла година, събират пари и накрая идват със своите семейства и те се наслаждават на практика като полубогове със своите семейства. На практика те са в рая, в Слънчев бряг. When the money is spent, they have to go back to Sofia. Свършат ли парите, веднага трябва да връщаш към София. Maybe they get a job in Sunny Beach, but most of them not. Някои от тях може да се опитат да се намерят работа в Слънчев бряг, обаче повечето не. Generally, it is said it is very difficult from the heavenly planets to go higher. Обаче всъщност се обяснява, че в повечето случаи е много трудно от райските планети да се издигнеш по-нагоре. And the reason is there's a tendency to forget the suffering condition of the material world, and there's no impetus to develop really spiritual life. И защо? Защото има такава тенденция, в която да се забрави всъщност различните страдания, които са присъщи на този материален свят. И затова човек не чувства нужда и няма нужда да полага усилия, за да се развива в духовния живот. I mean, we explained this in very general terms, but if we get a little more into the fine print, it becomes a little more obvious. Ние казваме нещата така генерални, като цяло общо взето казано, обаче ако отидем така към древния шрифт, ще видим, че има така различни детайли. Then one has to mention that one has to give up material desires. Трябва да споменем малко, всъщност някои неща, че за да се издигне до духовния свят, човек трябва да изостави материалните желания. And that's so because desire is a big part of to determine where we go. As now, when we leave from here, depending what we want, where we want to go, there we will go. Защо? Защото желанието е всъщност нещо, което определя къде ще отидем. Както примерно сега, като свърши програмата, в зависимост от различните желания, които имаме, всеки ще има различно место на значение. So if there are material desires, that means we will get a material body to fulfill them. Ако човек има пълен с материални желания, това означава, че той ще получи материално тяло в следващия живот, за да може да си изпълни материалните желания. In that sense, the Lord is like a father. He provides for his children whatever they want. И от тази гледна точка, Бог е просто като един баща, който дава на децата това, което те желаят. You want to swim? Get a body of a dolphin. Искаш да плуваш добре и заповядай тяло на дълфин. You want to fly? Get the body of a swallow. Много ти харесва да летиш. Ето такова тяло на какво е глас? Little bird. Да, на вървче. You want to drink blood? Искаш да пиеш кръв? Depends. You can start being a mosquito. Има тогава вече различни опции. Може да получиш тяло на комар. Up to a tiger. Чак до тигър. So there are so many different ways of desires that can be fulfilled with different types of bodies. Има такива различни видове желания, като човек може да има, и затова имаме много различни видове тела. So higher planetary systems, heavenly planets, generally there are still a lot of material desires. И да кажем, примерно, човек се дигне до райските планети, всъщност там в рая много от хората са пълни с материални желания. That's why you go there in the first place. И то всъщност точно за това е това място там, защото ти си отишъл точно за това там. So therefore,
if one is intelligent, he shouldn't be interested at all to go to higher planetary systems. Затова, ако човек е интелигентен като цяло, той не трябва твърде много не трябва да желая всъщност като цяло да се издигне до райските планети. Yes, as Krishna will point out, all of them are dukhalayam. They're actually places of suffering and everything is temporary, will not last. Всъщност Кришна обяснява Бхагавад Гита, че всичките са дукхалая или места на страдания и не само това, ами дори и да има нещо, което е удовлетворяващо, то не се задържа за дълго време. So therefore the solution is to act in such a way and to develop one's consciousness in such a way that one will not get another material body. И разрешението всъщност е човек да извършва такива дейности и да мисли по такъв начин, че той да не получи следващото раждане материално тяло. Nobody is desirable. It doesn't matter where, on what planet, in what circumstance. Нито едно от тези материални тела, без значение на коя планета и какви са обстоятелствата, не е нещо, за което се заслужава да го желаем. Because every single material body has to undergo birth, death, old age and disease. Защото без значение какво материално тяло човек получи, то ще трябва да премине през раждане, през болести, през старост и също така през смъртта. So if we look at these, we don't even want really birth. Ако погледнем от тази гледна точка, дори раждането за нас не е нещо изключително, което го желаем. It's a suffering condition before you get born. 9 months packed up in a dark place. Да погледнем малко преди самото раждане. Опакован си за 9 месеца в едно много тъмно място. So from the point of being inside, it's definitely not desirable. От гледна точка на това да бъдеш вътре, определено не е нещо, което много силно го желаем. From the point of view from the outside, the parents, от гледна точка на родителите, които са отвънка, it used to be desirable. Така изглежда и обикновено би трябвало да е нещо много желано. Nowadays, I would even say many or most cases, it's not desirable. Пък в днешно време аз мога да кажа, да не кажа в много, да не кажа в повечето случаи, мога да кажа в много от случаите родителите нямат даже и такова желание. Otherwise, why everybody is using contraceptives? Иначе защо, каква е причината, защо е причината всички да използват? No, I don't want to be pregnant. Аз не искам да забременявам. And sometimes we don't even want to have any children, it's a moderation. Понякога не само, те не искат и никакви деца, защото това е много голям товар. And the other three, I think it's clear who wants old age, disease or death. Пък с другите три, там нещата са много ясни. Има ли доброволци за старост, за болести и за смърт? It's a natural, I mean, like we just had this terrorist attack in Barcelona. Както съвсем наскоро беше терористичният акт в Барселона. I've been many times to the Ramblas. We do Harinam there. На това място, където беше този атентат, аз много пъти съм бил там, ние там правим шествие. Practically any time of the year, it's packed with people. И на практика, почти през цялата година, там е пълно с хора. Especially now in the summertime, it's like you can't practically move, There's 10,000 people. По лятно време пък е толкова пълно, че ти не можеш да се разминеш, има десетки хиляди хора там. So when that van started to go into the crowd, what is the natural reaction of everybody? Когато тази кола тръгнала да мачка хората, каква била тяхната реакция? Anybody was standing, oh, finally you come, please, kill me. Има ли някой, който е застанал така с
отворени ръце и казва, о, най-накрая ти дойде, моля те, толкова време те чаках, моля те, смачкай ме. No, people started to scream and to run like anything. Не, хората почнали да крещят, да бягат като никой друг път. They were in panic. Те били в паника. Nobody wants to die. Not even an ant. You have an ant, you try with your finger to go. The ant will run like anything. Никой не иска да умира. Дори мравката, отидете при една мравка и с пръста така леко се опитайте да притесните, ще видите, тя ще бяга като поводява. So we should understand that death is not natural for the soul. И ние трябва да разберем това. Смъртта не е естествената позиция на душата. Because najayati mriyate bhakadachin, the soul is not born and it doesn't die at any time. Защо? Защото душата не е нито родена, нито тя ще има един момент, в който тя ще умре. But the material body is destined to die. Но материалното тяло, то е обречено или му е предопределено да умре. So simple logic, therefore, to get another material body is not a good idea. Това е проста логика. Затова идеята да получим друг вид материално тяло не е много добра. So, and we explained all that, so I think it should be clear. Така толкова много неща обяснихме, мисля, че нещата трябва да са ясни. So how to get there? That's the whole process of Krishna consciousness. That's the practice. How to prepare the consciousness in such a way so you don't get another material body. Как да подготвим съзнанието по такъв начин, че да не получаваме повече материални тела? Това е целият процес на Кришна съзнание. So you want to know more? Everything is here. Ако искате да знаете нещо повече, всичко е тук вътре. Looks big, but it's only 700 verses. Изглежда много голямо, но всъщност е само 700 стиха. If you're very eager, you can read it in a few days. Ако някой от вас е така се разполага много така силни желания, ако има, може да прочете за няколко дена само. 100 pages a day, in 1 week you're done. Ако четете по 100 страници на ден, за една седмица сте прочели. Okay, anything else? Някакви други въпроси, някой друг? I have one question. I want to ask about, we have heard that the association with advanced devotees is very desirable. We need to have a strong desire because of this association we can advance in spiritual consciousness. But sometimes we invite some devotees to come to visit the programs, and they reply, I'm too busy, or so many around. Yes, it's true, but how to help people to understand that the importance of the association with some Zen devotees? Everybody knows it's your choice. You have a minute independence. We heard that. Въпросът ми е, че чували сме, че така човек да общува с напреднали личности, които са напреднали в духовното знание, е много така благоприятно и много желано за този, който иска да напредва в духовния живот. Въпросът ми е, че когато поканим понякога преодайни и те след това казват, че са много заети или имат някакви други неща да правят, и как можем да им помогнем, дали те да развият така силно желание за това. И Махарадж каза, че всъщност всеки има свободна воля да избере. But this will come when we understand the need. Но това ще дойде, когато ние разберем, че всъщност имаме нужда всъщност от това. Why did we explain all this? Защо обясняваме цялата тази философия? So we can become more aware of the need. За да станем малко повече в съзнание за необходимостта. Even for myself, it's a blessing to be able to have the opportunity to speak about it, because we all tend to forget. So if I have to speak about it, I will remember. Дори за себе си мога да кажа, че така съм много благословен с тази възможност да мога да говоря на тези теми,
Защото всички ние имаме способността да забравяме и аз така, като говоря за тези теми, аз се ги припомням отново и отново. And as you said, yes, the association of devotees is so important, but generally, in many cases, most of our time, we are not with devotees. И да, ние знаем, че общуването с преданни е много важно, обаче ние виждаме, че през повечето от времето ние не сме заедно с преданите. And that means, if we can call it non-devotional association, that's actually very dangerous. И така нареченото общуване с непреданни е доста опасно също. In Sanskrit, it's called asat sangha. На санскрит това се нарича асат санга. Sangha means association. Санга означава общуване. And sat is what is eternal. Сат означава нещо, което е вечно. Sometimes also devotees are called sat, satam. Понякога преданните биват наричани сат сатам. It's not a cold, it's allergy. Just for your information. Не съм настинал, но тук има някакви цветя, от които аз получавам алергия. So, satam means devotee, and asat is non-devotee. Сатам означава предан ударени, а асатам означава неударени. Or you can say sat means spiritualist and asat means materialist. Или да кажем, сат означава духовни хора, а асат означава материалисти. So if we are together, sangha, with materialistic ideas and sounds and so many things, it will influence our consciousness. Да кажем, че сме връзка с личности, които имат материални, където има материални звуци, материално общуване, и това нещо то рефлектира върху нашето съзнание. And if that is the most part of our time, that's not very good. Ако това е през повечето от нашето време, какво се получава, това определено не е много добър вариант. Now the spiritual teachers, they tell us, for those who are really serious, you have to give it up. И има така големи духовни учители, които ни съветват, че в един момент всъщност човек трябва да го изостави това. Asatsanga tyaga vaishnava achar. That's the symptom of somebody who is really serious about spiritual life. He will avoid asat sangha. Това е симптом на личност, която желае много силно да напредне в духовния живот. Тя избягва такава асат санга. Now the question of course will be, how do I do that? I have family, I'm working, I'm not living in a temple, how can I avoid asat sangha? И въпросът е следния. Как изобщо това е възможно да бъде направено? Имам работа, имам семейство, имам толкова много други неща. Как изобщо мога да изоставя подобно общуване? Well, you have to be intelligent. Ами всъщност човек трябва да е интелигентен. And if you don't know, then ask how to do it. Ако нямаш интелигентност, пък попитай какво може да бъде направено. So you have first of all a good part of the beginning of the day spiritual activity before the day starts. Всъщност много важен момент е човек да има много добър старт сутрин с духовни дейности преди да е започнал с работата за предния. I mean, let's suppose that everybody normally has like 8 hours of work. Да кажем примерно, че всеки един от нас има 8 часа, през които трябва да работи. So that means there's 24 hours. What about the other 16? Това означава, че като извадим от 24, на него остават още 16. You have to sleep, that's true. Трябва да поспим, But not 10 hours.
Но ако може да не е 10 часа. That's not good. Това не е много добре. You're wasting a lot of time. Защо? Защото губиш много време. So 5-6 hours, maybe 7, depending on your work, on your body, that should be sufficient. 5-6 часа е добре. Да кажем, примерно, че човек работи тежко, добре, тогава можем да ги увеличим малко на 7. Това би трябвало да е достатъчно. That means 6, let's say, it's less, that leaves you 10 still. Добре, да кажем, примерно, че 6 човек спи и като махне от 16, остават още 10. So some time we will need for our bodily necessities, okay? И да кажем, че имаме различни нужди за различни наши материални необходимости. You have to go to the bathroom, you have to take a shower maybe, you have to clean things, whatever. Трябва да ходи до банята, да се къпе, трябва да чисти различни неща. But if you're a little clever, that time you can use to hear spiritual sound. Но ако си умен, докато извършваш тези различни дейности, ти можеш да слушаш духовния звук. I try to do that when I'm, cleaning and showering and toilet and all that. I hear a class of Srila Prabhupada. Аз се опитам да го направя това, докато се бръсна, докато се къпя, докато си пера и се чистя. Аз се опитам да слушам лекции на Шрила Прабхупада. When you eat, you can do that also. И да кажем, примерно, че хапваш и ядеш нещо, също може това да се направи. Instead of watching TV, hear a class. Вместо да гледаш телевизора, можеш да слушаш някаква лекция. So there's so many other things we can combine. So just matter of, desire again. Then you find ways and means to have more satsanga. Because sangha doesn't mean I have to sit next to you. Hearing, even recorded things, that's sangha. И през другото време също има толкова много неща, които човек може да приложи, защото всъщност сатсанга или общуване с предани не означава, че аз седя съвсем близо до теб. Не, има различни начини, по които може човек да го уреди в живота си. Chanting actually is also, you associate with the holy name, with the Lord. That's also definitely satsanga. Възпяването всъщност на святото име на Бога е определено сатсанга. Защо? Защото ти всъщност общуваш с самия Бог. So there's many ways one can adjust one's lifestyle in such a way that, it's possible to have association, even if it's not direct, as we may say. И има толкова много неща, които човек може да направи в живота си, за да има духовни дейности, дори да не е директно до преданодание. But if we have the opportunity, of course. So therefore I said one has to understand the need, the importance. Then one will make an adjustment to habit. Otherwise, why should I do? И има толкова много други неща, които човек може да направи, за да приложи в живота си. Но това, което казах е, че всъщност, докато човек не разбере нуждата от всички тези неща, той няма да има така силното желание и той ще си мисли, защо трябва да ги прави тези неща. So therefore reading Srila Prabhupada's books is so important, and we understand why we should become Krishna conscious in the first place. Otherwise, if I am not seeing the importance, why should I take my time to engage in that way? I can do other things. I can go to the beach, as I said. И затова ние разбираме, че много важно е човек да чете книгите на Шрила Прабхупада, защото като чете книгите на Шрила Прабхупада, той разбира, че всъщност важността от той да извършва различни духовни дейности, че тези неща са много по-важни и са по-важни от това, примерно, да съм сега на плажа. So I think it's time. Мисля, че е време да спрем. Сега вече 9:15 минути. Relentlessly. Времето Okay. така тече непрестанно.
Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. Bhakti Gauravani Goswami ki jai.